მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა ყველას მოგზაურობისთვის. ცოტა გვიანი ვიწყეთ ამ ვორქშოპს და მნიშვნელოვნად შემიძლია, იმიტომ რომ დავაგვიანი და დავაგვიანი ეს დაკავშირებული იყო ფიზიკასთან, იმიტომ რომ მანქანას შტაბლა აქვს ესეთი განაწილე ასეულ, რომ არც ქართულ და არც ინგლისურ არ ვიცი როგორ არის კარდანი ვალ. და იმას მოვიდო მავთული. I'll translate myself. იმას მოვიდო მავთული. და რომ დავფიქრდე ეს კარდანი რა უცნაურია, რა არის ეს კარდანი და გზაში მოუცა უკვე მოთხოვე რომ დავგუგლე და ვინ არის ეს კარდანი? მე-16 საუკუნის ფიზიკოსი. I'll translate myself, so after my speech in English, Georgian, I'm going to do it in English. და ეს იყო მე-16 საუკუნის ფიზიკოსი და ასტრონომი ძალიან ცნობილი. და ეს არის კიდევ ერთი ფანტასტიკური მაგალითი, რომ ჩვენ ყოველდღიურ მეტყველებაში ფიზიკა როგორ არის შემოსული, ხო? მე-16 მართლა ფანტასტიკური წიგნის ავტორია ანტონი გრაფსონი, ამ კარდანიზე ნაწილობრივ წაკითხulis მაქვს ეს წიგნი მე-16 საუკუნის ასტროლოგიაზე და ფიზიკაშიც და ინჟინერიაში სერიოზული აღმოჩენები ქონდა. მოკლედ აი ესეთი საინტერესო რაღაც და იმდენად გამშვალულია ფიზიკით ჩვენი ყოველდღიურობა, რომ უბრალოდ ცოდვა რომ ჩვენს ახალგაზრდობას არ ვუთხრათ როგორ არის სინამდვილეში აგებული ეს სამყარო და ფანტასტიკური მნიშვნელობა ამ პროექტის და ყველაფერი იმისა რაც ილიანში ხდება მათ შორის პირველში ხალბატონი მარიკას დამსახურებით არის სწორედ ის რომ ჩვენ ამ საქმეში ვიყოთ რაც შეიძლება წარმატებულები და რაც შეიძლება ვაღწევდეთ იმ დონეს რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს ჩვენ როგორც უნივერსიტეტს ვცდილობთ მართლა დიდი ყურადღება მივაქციოთ ამ საკითხს, მოგეხსენება ჩვენ ყოველწლიური სამეცნიერო პიკნიკი, რომელიცაც ჩვენ ვცდილობთ კომპენსირებას იმისა, რომ არ გაქვს ქვეყანაში მეცნიერების მუზეუმი, რაც შემიძლია კატასტროფაა და რაღაცა ის ყოველწლიური ივენთებით მაინც ვცდილობთ ამის კომპენსირებას. ჩვენ ეხლა დავაფუძნეთ განათლების სკოლა და დარწმუნებული ვარ რომ საბუნებისმეტყველო დისციპლინების შესწავლას კი არა და სწავლებას განსაკუთრებულად ყურადღებას დავუდგოთ იმიტომ რომ ისეთ ქვეყნებში როგორც არის საქართველო მეცნიერება რაციონალობა არის გარკვეული ანკლავის მდგომარეობაში ის გარშემორტყმულას მტრული ძალები და მტრული ტერიტორიები და ჩვენ მუდმივად გვიხდება დაცვა მეცნიერების პრინციპისა და მასწავლებლები ამ დაცვაში და ამ გავრცელებაში ცოდნისა და ინფორმაციის არიან აი პირველები, ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ისინი ასრულებენ. ამიტომაც ჩემი აზრით დღევანდელი შეხვედრა არის ასე მნიშვნელოვანი და მინდა უსურვო ამ ვორქშოპსაც და ყველა პროექტის სხვა ელემენტებსა და სხვა პროექტებსაც დიდი წარმატება და თქვა რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის გვერდზე იქნება ასეთი ტიპის ინიციატივების. Now I'm going to try to say it in English. The reason of me being late had something to do with physics because there is on a car there is this part which I have no idea how it's called either in English or in Georgian. It's kardani val, so kardani something. And it's a wire got wrapped in it, so I couldn't move my car, so I had to take another one, and I was just really surprised, what is kardani about? You know, like it really doesn't sound either Russian or Georgian or whatever, so I googled it. Turns out this is this famous Girolamo Cardani of the 16th century, famous Italian Renaissance physic, astrologist, etc. So basically his name got into so every driver in Georgia knows his name because he knows how to identify this part of the car. So this is a very good example how physics, so to say, permeates our daily life, and one of the major challenges for education system to really show to the younger generation how actually this science really has become part of our life, especially in countries like Georgia, where rationality and science and education sometimes, genuine education, sometimes are like an enclave surrounded by forces or territories which are not so much friendly with this scientific and critical rational thinking. And I don't want to really go deeply into that, but there are these problems in society, in Georgia's society right now. So I think that this is a major challenge for our education system to provide adequate knowledge to the young generation, and that's why I would like to wish
this workshop, this project, but also other related projects which are directed by Ms. Kapanadze, but others taking place within the framework of Ilyas State University activities to thrive, because we really pay so much attention to the science education. We have yearly science picnic, for example, to take place in the beginning of October, and by that we try to compensate the absence of science museum in the country. And this is I think, huge absence, a huge loss, because the younger generation kids are not able to experience the scientific world as they should, and be motivated to study it more deeply. So we try to do it in an early event. We also pay much attention to the science education within the framework of our newly founded education school, and I think this is a big challenge, but also the teachers are those who in the first place should meet the challenge, and we as a university, as the institution, are willing to be on their side and support them in every way. And I would like to thank our distinguished guests so much for coming and for participating in this workshop. An international experience is of crucial importance, because we really have to take over these things which have already been done and fixed, so that we can develop them into more creative ways. So thank you very much for everybody, and I would like to give word to Ms. Kapanadze, who is the initiator and kind of the driving force behind this workshop. I think that I'll do my greetings in Georgian language and maybe briefly in English, or Boga will have to translate for our guests, maybe, because I'd like only to greet our teachers, who are important guests of today here, and we will work with them during the whole week. მოგესალმებით, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი ამ აუდიტორიის ყოფნა ჩვენს უნივერსიტეტში. თქვენ ბრძანდებით პირველ რიგში ის პედაგოგები, ის მასწავლებლები, რომლებიც ჩვენს მომავალ თაობასთან მუშაობთ, და აი სწორედ ის მეთოდები, რომელიც თქვენ აქ მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენი სტუმრებისაგან მიიღებთ, გაეცნობით, როგორც იცით, ვორქშოპის სახელი, ეს არის აქტიური სწავლება ფიზიკასა და ფოტონიკაში. ეს არის სწავლების ერთ-ერთი ფორმა, ერთ-ერთი მიდგომა, რომელიც ძალიან გამოცდილია. ეს ვორქშოპი 2004 წლიდან UNESCO-ს და ტრიესტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის დაფინანსებით განხორციელდა უკვე არაერთ ქვეყანაში. 600-ზე მეტმა მასწავლებელმა გაიარა ამ ტიპის მომზადება, და ისინი აქტიურად ნერგავენ ამ ტიპის მეთოდებს, აი ამ ტიპის ექსპერიმენტებს თავიანთ სასწავლო სივრცეში, და გამოცდილებამაც აჩვენა, რომ ის შედეგი, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ უფრო მეტი მოსწავლეები, უფრო მეტი ახალგაზრდა თაობა წამოვიდეს მეცნიერებაში და გავზარდოთ მათგან ან მომავალი მეცნიერები, ფიზიკოსები, თუ ზოგადად ბუნებისმეტყველების სპეციალისტები, და პირველ რიგში მასწავლებლებიც, ფიზიკის მასწავლებლები, დამეთანხმებით თქვენ ჩვენს ქვეყანაში, და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ეს დღეს სერიოზული პრობლემაა, და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი უნივერსიტეტი აი ამ ტიპის პროექტებით ხელი შეუწყოთ საქართველოში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების განათლების მიმართულებას. როგორც ბატონმა გიგამ ახსენა, რამოდენიმე თვის წინ ჩვენს უნივერსიტეტში განათლების სკოლა დაფუძნდა, და ამ სკოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ეს არის უწყვეტი განათლების და მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. და ჩვენ ამ სკოლის ფარგლებში არაერთ საინტერესო ღონისძიებას შემოგთავაზებთ მომავალში, თუნდაც აი ეს ტრენინგიც, ეს არის პირველი ვორქშოპი, რომელიც ამ სკოლის ფარგლებში, ეს საერთაშორისო ვორქშოპი ამ სკოლის ფარგლებში ტარდება, და გვირდებით, რომ ამას გავაგრძელებთ მუდმივად, და ჩვენ კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა გვექნება სკოლებთან და პედაგოგებთან, და ჩვენ ვიზრუნებთ მათ პროფესიულ განვითარებაზე. თუმცა ეს ჩვენს უნივერსიტეტში უკვე რამოდენიმე წელია აქტიურად ხორციელდება, რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება,
თუნდაც ის ერთი დიდი პროექტი, რომელიც 2012 წელს დასრულდა და ბევრი თქვენთაგანი მონაწილე იყო მისი და ამ პროექტის შედეგი ეს არის პროექტის სალისი, რომელიც ასევე აქტიური სწავლების მეთოდების დანერგვას და ხელშეწყობისთვის იყო დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ და ამ პროექტის შედეგია ის თანამედროვე სენსორული საბუნებისმეტყველო ლაბორატორია, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის ლაბორატორიულ კორპუსში, ჟ-კორპუსში ფუნქციონირებს და სადაც ჩვენი სტუდენტები იქ საბუნებისმეტყველო კურსებს გადიან და ასევე ჩვენ იქ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენს პედაგოგებთან მათი პროფესიული განვითარების კუთხით და მათი პროფესიული ცოდნის ამაღლების კუთხით. იქ ვატარებთ ჩვენ ტრენინგებს სხვადასხვა საგნებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და დღეს იქ ორი დიდი ევროპული პროექტი ხორციელდება, რომელიც ასევე თანამედროვე სწავლების მეთოდების დანერგვას უწყობს ხელს და ამ კვლევითი პროექტების განხორციელებას საკლასო სივრცეში და მოსწავლეების მომზადებას 21 საუკუნის უნარებით უწყობს ხელს. და აი ზოგიერთი პედაგოგი, რომელიც ამ ვორქშოპში მონაწილეობს, ფიზიკის პედაგოგი, იმ პროექტების მონაწილეცაა და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ამ გამოცდილებას უზიარებთ ჩვენს ქართველ პედაგოგებს ის, რაც უკვე მსოფლიო სივრცეში დანერგილია, გამოცდილია და აქტიურად მიმდინარეობს ევროპის ბევრ წარმატებულ ქვეყანაში. ჩვენ გადმოგვაქვს ეს ჩვენს ქვეყანაშიც და ჩვენი პედაგოგების საშუალებით, სწორედ თქვენი საშუალებით მიგვაქვს ეს ჩვენს მოსწავლეებამდე, რათა ისინი უფრო მეტად დავაინტერესოთ ფიზიკით, უფრო მეტად გავზარდოთ მათი мотиваცია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ და მომავალში ჩვენ კარგი მეცნიერები და წარმატებული მეცნიერები ვიხილოთ, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის ფარგლებს გარეთ გავლენ, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და იქ კიდევ მეტი მიღწევები ექნებათ მეცნიერებაში. და რაც შეეხება ახლა ამ ვორქშოპს, ეს არის როგორც იცით 5დღიანი 6 მოდულისაგან შედგება და ძალიან აქტიური, საინტერესო, ხილული, შთამბეჭდავი ექსპერიმენტები, რომელსაც ჩვენი სტუმრები წარმოგიდგენენ. ჩვენი სტუმრები არიან მსოფლიოს, ანუ დედამიწის 3 ერთმანეთისაგან საკმაოდ დაშორებული და ჩვენგან ხომ ძალიან დაშორებული ქვეყნებიდან. ბატონი ალექს მაზოლინი არის ავსტრალიიდან, ბატონი დევიდ სოკოლოვი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ბატონი ივან კულაბა არის ფილიპინებიდან. სამივე სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორები არიან და ისინი უკვე რამოდენიმე წელია ამ ტიპის ვორქშოპებს ატარებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. და დიდი მადლობა მათ, რომ დრო გამონახეს, ჩამოვიდნენ ჩვენთან და თავიანთ გამოცდილებას გაგიზიარებენ თქვენ. ამ ვორქშოპს თითქმის 2 წელი ვამზადებდით, ისეთი საინტერესო ისტორია ჰქონდა. 2012 წლის ნოემბერში მე და ალექსი სრულად შემთხვევით ერევანში შევხვდით ერთმანეთს, ერთ სასტუმროში ცხოვრობდით, მე იქ ლექციების საკითხავად და გამოცდილების გასაზიარებლად ვიყავი მიწვეული, ბატონი ალექსი ამ ვორქშოპს ატარებდა და ისეთი ძალიან მოკლე შეხვედრა საუზმეზე გავცვალეთ სავიზიტო ბარათები და აი აქედან დაიწყო მერე ჩვენი ეს მზადება, უამრავი მეილი, შემდგომ უკვე პროექტის წარდგენა UNESCO-ში და ტრიესტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტში და აი დღეს უკვე ეს პროექტი წარმატებით დაფინანსდა და იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ წარმატებით განხორციელდება უკვე ჩვენი უნივერსიტეტის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასპინძლობით, სადაც საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან არიან მონაწილეები, როგორც პედაგოგები, ასევე უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და ისინი ამ გამოცდილებას შემდგომ თავიანთ ქალაქებში, თავიანთ სკოლებში, უნივერსიტეტებში წაიღებენ და გაუზიარებენ ასევე თავიანთ კოლეგებს, არა მხოლოდ მოსწავლეებთან დანერგავენ. და დიდი მადლობა თქვენს ასევე მობრძანებისთვის, თქვენი ინტერესისთვის და მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად არიან ასევე საპატიო სტუმრები, ბატონი ფაბრიციო ბოვინო, რომელიც წარმოადგენს იტალიის საელჩოს საქართველოში და ქალბატონი ლალი მესხი, რომელიც წარმოადგენს UNESCO-ს ოფისს საქართველოში და მე მინდა რომ მათაც 2 სიტყვა ვთხოვო, რომ მოგესალმოთ თქვენ და ეს ჩვენი საზეიმო შეხვედრა კიდევ უფრო გაამდიდროს თავიანთი მისალმებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. I'd like to ask you to greet our teachers, our participants of this workshop, please. My name is Fabrizio Bovino. I'm the commercial attaché at the Embassy of Italy.
First of all, I would like to convey the Ambassador Federica Feve's thanks for the invitation. Unfortunately, due to some prior commitments, she could not be here today. But she asked me to thank you and to greet this very distinguished audience and the professors who understand travel from all around the world to be here today, just on purpose. Somebody from Australia, from the US, from the Philippines, so very long trips to the workshop. My understanding is that there are some very interesting experiments and activities which are waiting for to be performed by during this workshop, which I'm sure it will achieve its results, its goals, and so it will contribute to the sharing of the knowledge among teachers and through this among their own students, so that this knowledge can be spread out all around Georgia, not only in Tbilisi, but all around Georgia, which I understand is very important. So I understand that everybody is looking forward to starting the workshop, so without further ado, I would like to greet you once again and to wish you good work. Thank you very much. I'll try to translate it briefly. ბატონმა ფაბრიციო ბოინომ წარადგინა თავი, იგი არის ეკონომიკის ატაშე იტალიის საელჩოში თბილისში. პირველ რიგში ბოდიში მოიხადა იმის შესახებ, რომ ქალბატონი ფაბრიცია თავი ელჩი, რომელიც ასევე მოწვეული იყო ჩვენს ღონისძიებაზე, ვერ ესწრება და მან მოკითხვა, შემოგითვალათ ასე ვთქვათ ყველას, ვერ ესწრება, იმიტომ რომ მას რაღაც სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები აქვს და წარმატება გისურვათ თქვენ აი ამ მნიშვნელოვან და საინტერესო ღონისძიებაში, რადგან ის დარწმუნებულია, რომ ის მშვენიერი ექსპერიმენტები, ის სამუშაო, რაც აქ ამ სივრცეში განხორციელდება, შემდეგ უკვე თქვენ შეძლებთ განარცოთ, დანერგავთ თქვენ საკლასო ოთახებში და გაავრცელებთ მთელ საქართველოში და რაოდენ ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველასთვის და პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს ძალიან მოკლედ. მე მგონი არაფერი არ გამორჩა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ქალბატონ ლალის მინდა ვთხოვო UNESCO-ს წარმომადგენელს საქართველოში. დიდი მადლობა მოგესალმებით. მე წარმოვადგენ საქართველოს UNESCO-ს საქმეთა ეროვნულ კომისიას. მე მართლა ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს აქ ვარ და ორმაგად ჩემთვის სასიამოვნოა, რომ UNESCO იტალიის მხარესთან ერთად არის ამ უმნიშვნელოვანესი ღონისძიების მხარდაჭერი. UNESCO მიუხედავად რაღაცა გარკვეული და საკმაოდ სერიოზული ფინანსური პრობლემებისა, მაინც აგრძელებს აი მრავალწლიან ტრადიციას და მხარში უდგას ამ ღონისძიებას. თუ ჩვენ გადავხედავთ UNESCO-ს განათლება ყველასათვის გლობალური მონიტორინგის ანგარიშს, ჩვენ იქ დავინახავთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა დღეს UNESCO-ს აზრით არის სწავლების ან სწავლის გარემოს გაუმჯობესება. რაც ორგანიზაციის აზრით მიღწევა ამის შეიძლება მაღალკვალიფიციური და დახელოვნებული მასწავლებლების მეშვეობით და როგორც UNESCO გვეუბნება 2015 წლისთვის მსოფლიოს მასშტაბის სკოლებს დაჭირდება 2 მილიონამდე ახალი მასწავლებელი. ამიტომაც აქედან ცხადია, რამდენად პრიორიტეტულია მასწავლებელთა დახელოვნება, მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება, იმისთვის, რომ ჩვენი სკოლები კიდევ უფრო წარმატებული გახდეს და ბავშვებს და ახალგაზრდებს, აი ქალბატონ მარიკასაც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, ახალგაზრდებს გაეზარდოთ მოტივაცია და ეუფლონ ამ ურთულეს, მაგრამ ძალიან საჭირო დისციპლინებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას გადაუხადო მოწვეულ პროფესორებს იმისთვის, რომ ჩამოგზავნენ აქ და გაუზიარებენ ქართველ კოლეგებს თავის ცოდნას და გამოცდილებას, იტალიის მხარეს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დღევანდელი ვორქშოპის ორგანიზებაში და რა თქმა უნდა ილიას უნივერსიტეტი, რომელიც არის მასპინძელი ამ ღონისძიების და ქალბატონ მარიკამ ჩვენ იმედი მოგცა, რომ კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღონისძიება იქნება და ჩვენი მხრიდან, ჩვენი კომპეტენციის და შესაძლებლობების ფარგლებში
ნამდვილად ყოველთვის თქვენს გვერდით ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ და ვგრძნობთ იმ აუცილებლობას, იმ მნიშვნელობას, რაც არის სწორედ აი დაკავშირებული ჩვენი მასწავლებლების ზოგადი პროფესიული დონის ამაღლებასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა და გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა და ახლა მინდა ბატონ ალექს თხოვო რამოდენიმე სიტყვა, რომელიც არის ასევე ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სულის ჩამდგმელი ამ ვორქშოპების, ბატონი ალექს მაზოლინი, ავსტრალიის ვიმბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი. Alex, please, I'd like to ask. You might want to hang on to the microphone and translate as I go for me, if you could. Okay, I'll try. Well, hello and welcome to the workshop. On behalf of myself, David, Ivan, and on behalf of UNESCO, who is the creator of the course, and SPIE and ICTP, who are the ongoing funding organisations for these sorts of workshops, I'd like to just say a few words. მოგესალმებით პირველ რიგში როგორც ჩემი სახელით, ასევე ჩვენი სტუმრების სახელით და UNESCO-ს სახელით და ICTP, ანუ ტრიესტის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტის სახელით, ეს ორგანიზაციები, რომლებიც სულის ჩამდგმელნი არიან ამ ვორქშოპის და მინდა რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ. It's our great pleasure to be here in Tbilisi with you. Yesterday, Marika was kind enough to show us around your beautiful city, and we experienced the warmth of the sun, and also the warmth of the people of this town. And we saw lots of weddings and heard lots of weddings. So it was a very great experience for us. ეს დიდი პატივია ჩვენთვის, რომ აქ ვიმყოფებით საქართველოში და ჩვენ გუშინ გამოცდილება მივიღეთ, ასე ვთქვათ, როცა გავასეირნე სტუმრები, მე და გოგამ წავიყვანეთ ძველ ქალაქში, დავათვალიერებიეთ თბილისი და ჩვენ მივიღეთ ეს საქართველოს მზე, სითბო, სასიამოვნო ხალხი და ასევე ძალიან შთამბეჭდავი იყო, გუშინი სიტყვირა დღე იყო და უამრავი ქორწილი იყო ქალაქში და ძველ ქალაქში ეს სიგნალები, მანქანები, საყვირის ხმა და ეს უამრავი ნეფე პატარძალი რო იხილეს, ანუ ძალიან მოიხიბლნენ ამითი და ამას ამბობს, რომ ჩვენ ესეც ვნახეთ ქალაქში. I'm delighted to see so many young teachers in this workshop. I remember myself about 25 years ago when I first experienced an active learning workshop. It changed my life. It changed me from being someone who thought a lot about how I taught students to be someone who thought more about how students learn. And I'm hoping that this workshop will also allow you to think of the way you teach and the way your students learn. ძალიან სასიხარულოა პირველ რიგში, რომ ამდენ ახალგაზრდა მასწავლებელს ვხედავ ახლა ამ ვორქშოპის მონაწილეს და მე მახსენდება ჩემი თავი 25 წლის წინ, როდესაც პირველად ვიყავი აქტიური სწავლების ვორქშოპის მონაწილე და მაშინ ვნახე, მაშინ გავიაზრე თუ რას ნიშნავს, როგორ უნდა ასწავლო იმისათვის, რომ აი შედეგი გქონდეს სწორედ იმას, რასაც ეს ვორქშოპი ემსახურება, რაზედაც უნდა ვიმუშაოთ ახლა ჩვენ, მე მგონი სულად ვთარგმნე. The workshop is 5 days of hands-on and minds-on learning. It gives you a rare experience to sit as a student would sit, as your student would sit, and look at different teaching methods. ეს არის 5-დღიანი ვორქშოპი, ეს არის როგორც პრაქტიკული, ასევე სააზროვნო სავარჯიშოებით დატვირთული ვორქშოპი და თქვენ იქნებით პირველ რიგში როგორც მოსწავლეები, მოსწავლეების როლში და აქტიურად გააკეთებთ და ისე ისწავლით, როგორც ამას სწავლობენ მოსწავლეები. ასე იქნება წარდგენა. So during this workshop we want you to take your teacher hat off and put it on the table and put on your student hat. And if you can do that, you will start to understand more about how your students are.
because you as a teacher have a different experience of life and of learning than your students. And often as teachers, we forget how it took us many years to get to where we are. And just telling students something is not an effective way of teaching, of them learning. So we need to take a fresh perspective and look at it from the point of view of the student. ჩვენ ამ ვორქშოპის განმავლობაში ამ ძალიან გთხოვთ რომ მოიხადოთ მასწავლებლის ქუდი და დაიფაროთ მოსწავლის ქუდი და ამ ყველაფერს შეხედოთ მოსწავლის პერსპექტივიდან, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე, როგორც მოსწავლეს ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გამოცდილი მასწავლებლები ხანდახან გვავიწყდება თუ რა სჭირდებათ მათ მოსწავლეებს და ამიტომ მოსწავლის პერსპექტივიდან არ ვაკეთებთ ამას და ამიტომ ეს ვორქშოპი სწორედ ამას ემსახურება, რომ მოსწავლის კუთხით დავინახოთ ეს ყველაფერი და ისე მივაწოდოთ ეს მასალა. I know that there will be the barrier of language between us, but I believe that we are all people who are sincere teachers and who want the best for our students. And I think it is that bond that will allow us to form a true friendship in the next 5 days. შეიძლება იყოს რაღაცა ენის ბარიერი, მაგრამ ჩვენ ყველას გვაქვს ერთი მიზანი და ამითი დავუახლოვდებით ერთმანეთს და ამ 5 დღის განმავლობაში დავუმეგობრდებით ერთმანეთს. So again, welcome to the workshop and I hope you enjoy the next 5 days. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ამ ვორქშოპზე და ისიამოვნეთ შემდეგი მომავალი 5 დღით, რომელიც იქნება ჩვენს უნივერსიტეტში. კიდევ ვინმეს ხომ არ სურს მონაწილეთაგან არ ვიცი მიესალმოს ან რაღაც გამოთქვას სურვილი ჩვენ სტუმრებთან თუ არა და ჩვენ ხო არ არის ვინმე დარბაზში მონაწილე. დიდი მადლობა მაშინ. Thank you to all of our guests who are coming from different countries, from different points of the earth to work with us during these 5 days with our teachers, to share your big experience which you have already done during these years. And I hope that our workshop will be really very successful and our teachers will spread these ideas among their colleagues and they implement it in their classes in future. მე იმედი მაქვს, რომ ნამდვილად იმ გამოცდილებას, რასაც თქვენ აქ მიიღებთ ჩვენი ვორქშოპის განმავლობაში, ამ 5 დღის განმავლობაში შემდგომ უკვე წარმატებით დაგეგმავთ თქვენ საკლასო სივრცეში და გაუზიარებთ თქვენს კოლეგებს, თქვენს სკოლაში, თქვენს რეგიონში, თქვენს რაიონში და გავრცელებთ ამ გამოცდილებას, რასაც აქტიური სწავლების მეთოდების დანერგვა ქვია საკლასო სივრცეში. ახლა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ალბათ ეს ოფიციალური ნაწილი შეგვიძლია რომ დავასრულოთ, ახლა ტკბილ ნაწილზე გადავიდეთ. მომზადებული გვაქვს ასეთი დიდი ჩვენი ამ ვორქშოპის სახელობის ტორტი. გავჭრათ ეს ტორტი საზეიმოდ ყველამ ერთად და ასე ტკბილად დავიწყოთ მერე ჩვენი მუშაობა უკვე იმ სერიოზულ საგანში, რომელსაც ფიზიკა ქვია და კერძოდ მის ერთ-ერთ მიმართულებაში ოპტიკა და ფოტონიკა და საინტერესო ექსპერიმენტებით გავაგრძელოთ ჩვენი მუშაობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგწამებით. This way works. It is done. Excellent. Thank you. Then we can taste it. It's very tasty and please enjoy the university wine. We suggest you our wine which is bottled by our university and so tasty.
2 more magic tricks for you. So the laser beam goes in a straight line, right? Light goes in straight lines. Okay, now, but I will make the light instead of going straight, it will go like this, okay? I hope. So, I will take my magic wand and I will say the magic word, ALOP. And then, now we need the lights off. So wait 1 second, okay. Whoops. And so the laser is going down like this. Okay, you can turn the light. So, can somebody turn this off? Okay, now, second trick. Have you ever heard of alchemists? Yes. Alchemists. What did the alchemists do? What did they do? I will turn it into silver. Okay. And I will do it because I have a magic fluid, and I have a magic wand, and I can take this magic wand and say the magic word, ALOP, and I will take the ball and watch. How do we know it's silver? Because it's reflecting. Okay, now. Oh, no, I didn't ask yet. Okay, now. Please, in your groups, I want you to discuss. Please, I want you to discuss in your groups both magic tricks. On page 70. As you set up the different activities, I will walk around to help you. And we will set up one over here at the start. So you should come up and look if you wish. Okay, so the first part is to switch on your 3-color LED. So you just connect to the connector. No, the 2. So can you connect? Good. Can you connect? Yes, good. Can you connect? Okay.
You have the same one. You're connected? No. A lens. If I use the lens to focus the image onto a screen. Make the prediction, and then afterwards you can rotate your lens and image onto a screen. But first, I want them to make a prediction and discuss in their groups. So they just have to make a prediction, not actually. They just make the prediction. They don't need to do it. They won't make predictions, not actually do it. Should make predictions. So can I ask what do you think you will see? White? Anybody else? What will we have if we try to form an image of the LED? What will we have if we try to form an image on the screen of the LED? We have a white circle. Anyone else? Open LED. What image would you see? You will see the image of LED. Which is? What will it look like, do you think? If it's a three-color LED, then we will see three. Okay, three colors? Like that? No, it depends on the structure. Yes. I think in the middle we'll have a white picture, which will be able to see as white. But on outside areas we will have many colorful colors. Not yes. Because we know that because combination of colors are what. Okay. I will try to show you on this wall, and then you can try and do it for yourself. Inside that LED, there are three junctions. In the middle is a junction that emits red light. Below is a junction that emits green light, which is imaged above. And above is
a junction that emits blue light, which is imaged below. Okay, good. Very good. And with green? And with red, green and blue? White. Why don't you try and see if you can observe that? Have a look with your system.